welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC stands for our community because we believe that our community is stronger when we come together. We thank you for joining us each Tuesday evening and on Wednesday morning on channel 56.10 for Little Saigon TV. We hope to educate, empower, and inspire our community. Today on our show, we have two guests. One very familiar guest, that is Lan Nguyen, the Board of Trustee of Garden Grove Unified, and also today a special guest, Crystal Lee Cervantes, who is the Garden Grove Unified Council PTA President, here to talk about all the amazing programs that are available in the city and also specifically for the summer program. Julie Yip kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình Kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Chương trình đây là chương trình song ngữ. Julie hy vọng mỗi tuần mình sẽ có thời gian nói chuyện về thông tin rất là quan trọng cho quý vị hôm nay. Hôm nay Julie mời được một người rất là quen về mến trong cộng đồng Việt của mình, đó là luật sư Nguyễn Quốc Lân, cũng là một người Board of Trustee của trường học khu Garden Grove Unified School District. Kế bên anh Lân là có chị Crystal Lee Cervantes. Crystal Lee Cervantes là một người PTA President. Cái đây là Garden Grove Unified Council PTA President. Hôm nay nói về trung tâm và về cái chương trình giúp cho mùa hè cho gia đình về mỗi trẻ em trong cộng đồng của mình. Anh Lân, welcome back to the show, anh Lân. Thank you, Julie. I'm very happy to come back here. I'm Lan Nguyen, trustee for the Garden Grove Unified School District Board of Education. Cảm ơn Julie đã mời tôi trở lại chương trình ngày nay. Tôi là ủy viên giáo dục của học khu Garden Grove. Tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lân. Anh Lân, Julie biết là anh Lân trong mấy chục năm đây là làm là Garden Grove Unified Trustee. Tại cũng bao nhiêu lâu rồi anh? Hơn 21 năm rồi. 21 năm mà. Thực ra là người dân cử lâu thâm niên nhất trên toàn Hoa Kỳ. Oh, wow. Yeah, I mean, as an elected official, I'm a longest serving elected official in the U.S. That's amazing. 21 years, Crystal. Wow. So because, for me, Lan has been on the show many times, and we're always grateful for you and Lung for being such a community servant, for serving so many families, specifically the Garden Grove, but, the Vietnamese community, the API community. But Crystal, this is the first time you're on TV, yes. But specifically, you've done so many things behind the scene. Can you tell us a little bit about the audience, a little bit about yourself? Sure, I'd be happy to. Hi, my name is Crystal Lee Cervantes. I'm born in Sujong, Korean, married to a Mexican American. And yes, I'm homegrown Garden Grove, Garden Grove USC parent as well. Oh. My husband and I, we both work for the district and we're raising our family here. And, it just means a lot to me. I know you say it's our community, and that's really important because I think all of us here, we're here to serve the kids because they're really the future. I'm so proud to be a mom, and I think all of our kids here in Garden Grove are so blessed because we have people like us who are working to really make better enrichment and better programs for them. Because for you have Korean. Yes. Is it Mexican? Spanish? Yep. And then just so many things. And then you guys have 3 languages at home, or? Yes. So I am multilingual, so it does trip people out sometimes. Anh Lân, Julie biết là trong học khu Garden Grove có rất nhiều người khác biệt, người Tây Ban Nha, người Việt Nam, người Tàu, người Đại Hàn. Anh thấy là trong khu học khu đây có nhiều cái đề tài mà về nhiều tiếng về ngôn ngữ khác cho giúp cho gia đình khác đây không? We do have a lot of languages that we serve. There's something like 38 languages. Wow. We had to make sure where they are so we can help them accordingly. So we had to deploy our language translation assets and resources. But we have unlimited amount of money to do that. It's not that easy. Yeah. And someone like Crystal has been very helpful. Someone like her, this is Japan. Yeah. And she's the president of the PAN Association. It's not that simple. She's a volunteer job. Wow. And she's worked for many years. A volunteer president? 20 years easily. Yes. 20 years easily. And she does everything for the PAN. And we have a very challenging PAN group to work with. Not that there's anything wrong with them. They're just new immigrant, not familiar with the language, not familiar with education system. So they have to do a lot of work to help. They have been very well. I respect that a lot. And
And I all admire the parents who volunteer to help out their kids. And that because of that makes us, the Gado School District, where we are, because we have such a help for the parent group along with many other partners. Anh Lân nói thêm về tiếng Việt Nam cho cộng đồng của mình hiểu thêm là bây giờ học khu Garden Grove là có cũng hơn 38 ngôn ngữ. Lần cuối tuần tôi đếm có thể nó tới 38 ngôn ngữ. Wow. Thành ra bởi vậy cho nên mình phải coi mình giúp đỡ như thế nào. Vâng. Cái số tiền mình có cũng chỉ như vậy thôi, thì mình phải biết reassign cái khả năng hỗ trợ của các phụ huynh như thế nào. Mà cũng may là nhờ có những người phụ huynh như là Crystal ở đây hy sinh rất là nhiều. Đây là nói là chủ tịch của hội phụ huynh, nhưng thực ra là công việc thiện nguyện. Những người làm việc năm này qua năm khác là giúp như vậy. Nhưng mà nên nhớ rằng cái cộng đồng phụ huynh ở đây rất là khó khăn, cũng không phải là gì xấu cho họ, chỉ có cái là họ là thành phần di dân, họ không có quen hệ thống ở đây, không quen giáo dục, cho nên các hội phụ huynh phải giúp đỡ rất nhiều. Nhưng mà học khu Gando thành công như ngày hôm nay được, phải nói là nhờ cái sự hỗ trợ của những thành phần phụ huynh như vậy, thì mới giúp đỡ các em. Cho nên tất cả mọi người mới thành công như vậy. Tôi rất là ngưỡng mộ những người phụ huynh, những cái hội phụ huynh, những phần tử mà hỗ trợ công việc của học khu như những người Crystal ở đây. You know, Crystal, I don't know you know what he's telling the audience, but he's telling us and how amazing you are and how much dedication that you have to do a volunteer position for so many years and years after years to help the community. What is your motivation to hold this position that is so important and crucial in our community? You know, so I'm homegrown Garden Grove and went to schools here. And, you know, I came from an immigrant family. And you mentioned that, you know, the whole different languages that we have here. Yes. And I think representation is really important. You know, my kids are lucky that they have a mother who's fluent in English, can advocate for them, and can make sure that they're getting, you know, the best education that they can in Garden Grove Unified. But not every child has that. So I think it's really important that parents step up, or families, I want to say, really, because it's not just parents, it's grandparents, it's aunts, it's uncles, it's community members that step up to volunteer and advocate and make sure that our, you know, because the teachers, they can't do it all by themselves. They want to with all their heart, but they really need the families in there to support them to create kind of this little village for the kids. Mình thấy là trong cộng đồng anh Lân có rất nhiều người giúp cho mấy trẻ em đây. Không phải là board member không phải là giáo viên không, mà phải có phụ huynh, về có rất nhiều người phải làm có cái chương trình đây, về phải giúp cho gia đình tìm được cái chương trình đây. Tại mình thấy biết là mùa hè cũng hơn là, tôi nghĩ là hơn là 22 triệu mấy trẻ em trong nationwide là ăn free lunch. Mà điều trong mùa hè đó, nhiều em gia đình có biết mấy cái free lunch đây cho học khu không anh? Biết nhưng rất ít. Nếu mà Julie ra kia hỏi các em ngồi kia có biết là ăn trưa miễn phí ở chỗ này hay không, phải nói là 70-80% không có biết. Trong cái khả năng gì tôi biết, trong cái chương trình như này tôi nói là có ăn trưa miễn phí cho tất cả các phụ huynh, tất cả các trẻ em dưới 18 tuổi, không cần tên tuổi phụ huynh, không cần lợi tức giàu nghèo của phụ huynh, đến ngày nào cũng có bữa ăn, chỉ gọi bất cứ cái trường nào hỏi ra là có cái chỗ phát đồ ăn ở gần cái trường đó. Đang đi chơi ghé vô trường ăn cũng được, không cần phải học khu này. Đi San Francisco chơi ghé vô cái trường nó lấy đồ ăn cũng được. Ở Sao Dê không phải là trong thành Garden Grove, không có bắt buộc ở đâu hết. That's how cái quan trọng nó như vậy. Lý do họ cần làm như vậy là cho họ muốn cho các em có cái phần dinh dưỡng trong mùa hè. So I was saying that I mean I saw you at lunch. It's very important that we serve lunch to all the kids under 18, regardless of where they are. They're traveling, they can stop by, pick up lunch. They just show up under 18. No one asks for their name, no one asks for the parent, no one asks for income. That's very important because we worry about that they have enough, not only enough to eat, but have enough nutrition. Correct. Because during the summer, our parents usually slack off at lunch, right? We just say easy. You'll take care of that. Those are my kids that just showed on the screen. We just went today. That's why very important. We know that, and for us, you care and you take care of the kids. And it's not income qualifier or anything, right? And especially in the summer. That's very important. People think of free lunch is for the poor people. That's why it's very important. We need to now know that. They don't ask for your name, income, or tax return or anything. You just show up. Just come, bring your body to the lunch anywhere.
And I want to add too that it's also adults with disabilities if they're enrolled in a program. Okay. Oh yeah, that's another thing too. If you disabled, you receive an SSI, you just come enjoy the lunch with the kid. It's very fun. Wow. Well, thank you so much both for being here. I know we're going to go to a commercial break, but we just touch about like how to access this. So after the commercial break, we'll definitely have more opportunity to talk about the programs that's available in the summer, not just for the city of Garden Grove and Garden Grove Unified School District students, but as Trustee Len mentioned, it's for anybody under 18 and also for disabled adults. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show. We're here to continue to talk with the trustee of Garden Grove Unified, Lan Nguyen, and also the Garden Grove Unified Council PTA President, Crystal Cervantes. Just before the commercial break, we talked about the free lunch program. And, there's so many programs that Garden Grove Unified has, but can you tell us a little bit more about the free lunch program? Crystal, why don't you start? Sure. So there was just a picture that showed my kids. That was just today at the Chapman Library. So Garden Grove partnered up with the libraries to offer free lunches. So they're at some of our school sites because we do have summer school still going on right now. Okay. So like Lun had talked about before, if you have a child or an adult with a disability, you can go to any of the school sites at Garden Grove. They have all the school sites at GGUSD. At the schools or at Garden Grove Main Library or at Garden Grove Chapman Library. Those are the two libraries that offer it. And what about the hours? So the schools, the library, the lunch programs vary a little bit. So they tend to be a little bit early, around 11. The ones at the library are from noon to 1. Okay. And it's not only a chance for parents to, get their kids fed, but it's also like a socialization hour. The library is really awesome about having toys, they have magicians, they have STEM programs and all these wonderful things. So it's a chance for the kids to come and socialize with each other. It's also a chance for parents and families to socialize as well. What I really like about Chapman Library is they open up a little park. So we just bring picnic blankets. They have games outside, bubbles. The kids are playing. They're eating nutritious food provided by Garden Grove Unified, and also being able to have that socialization, which I think is really important. I think when it comes to summer, parents tend to think about academics, but I really think it's other types of enrichment that you really need to think about, which is, being with peers and being outside in the community. I think that's a great idea. And I love that you're saying that it's just not a free lunch program. There's actually more opportunities and even programs that are available. That's so creative. Anh Đăng Julie nghe đó là cái chương trình đây là học khu Garden Grove làm miễn phí cho cộng đồng, mà mấy em chị em dưới 18 tuổi với người lớn mà có khuyết tật về có cái vấn đề về còn đồ ăn thì miễn phí hết, mà không có cần mình đem giấy tờ gì, không có cần chứng minh gì hết. Bây giờ là Crystal nói là có hai địa điểm về library là cái đường main với cái Chapman, main library với Chapman, với mấy cái học khu mà có cái trường nào mà có cái summer program, phải không anh? Học khu có 18 trường đang có summer program, nhưng mà cái địa điểm phát trường đoạn lên tới 25 địa điểm được. Nhưng mà cái chương trình này nó phát trên toàn tiểu bang California. Quý vị không có cần biết học khu Garden Grove, học khu Huntington Beach, Water, bất cứ trường nào quý vị gọi cho bất cứ cái trường nào, hỏi là chỗ địa điểm ăn trưa có trường này hay cái trường nào, họ sẽ nói với cái trường kế tiếp như vậy. Và bất cứ nơi nào trên toàn tiểu bang California này, quý vị được đi ở San Bernardino, Riverside, LA, San Francisco, bất cứ nơi nào cũng có hết. Cái lý do như vậy là tại vì họ muốn cho tất cả các trẻ em được ăn cơm, ăn trưa với đầy đủ dinh dưỡng. Tôi vẫn nói cái này là không có ngon bằng như là McDonald's hay là phở mà quý vị đưa, nhưng mà tôi bảo đảm nó dinh dưỡng nhiều hơn là cái bữa ăn đó. Nó rất là quan trọng, không những là cho các em không mà cho những người lớn tuổi. Ví dụ nhằm mà tiền SSI đó, nhận cái thẻ rồi disability đó, cho dù là tâm thần, cho dù là hư tay hư chân gì đó, quý vị vẫn ăn chưa được. Không có bắt buộc là không có nấu ăn được. Thành ra quý vị vẫn khỏe mạnh, chỉ cần phải nói với họ là mình được nhận cái disability thì mình được ăn trưa đó. Đó là nó không cho người lớn, nhưng mà nó cho những người có khuyết tật ăn trưa. Thì đây là cũng một bộ phận. Thì chương trình cũng giúp cho tất cả mọi người
được hưởng cái phần ăn trưa, những người khuyết tật đó họ cũng có cái nhu cầu đó chứ không phải là không. Tại vì cái thời buổi này cái chi phí cho đồ ăn cũng rất là tốn kém chứ không phải là không. Cho dù mình nấu ăn ở nhà thì nó cũng tốn kém chứ không phải là không. Cho nên cái chương trình này không những giúp các em mà giúp cho người lớn như vậy so. I was saying anyone can just at any school site up and down California. It's not just Gandro. It's nice. Ở thư viện thì đương nhiên có đem con đến đọc sách, chơi xong ăn trưa xong rồi trở đọc sách tiếp. Nhưng mà ở cái trường học khác có công viên hay là quý vị dắt con em đi chơi picnic cái chỗ này, ghé vô cái trường đó ăn trưa cũng được. Đừng có ngại gì hết là mình không có đi học ở cái học khu ở đó. Cái phần mà Julie thấy địa điểm mà Crystal nói thêm á, là giống như mình á, là mình giúp mấy nhiều em bị tự kỷ thì cũng có một cái thời gian để cho một cái cơ hội cho mấy em tự kỷ kết bạn. Tại không phải là mình vừa dưỡng về cái ăn uống, về sức khỏe không, mà cái mental health, về sức khỏe tâm bệnh trong cái mùa hè rất là quan trọng. Tại Julie cũng thấy hai đứa con của mình ở mùa hè nó không có muốn ra ngoài, đúng không? Ở trong phòng nó chơi game cả ngày, mà chừng nào có thể mình kêu nó ok thôi, bữa chờ lunch mẹ không có thời gian nấu đồ ăn, mình ra đó mình pick up lunch cho mẹ thoải mái chút, and then mấy em được có thời gian gặp bạn khác, về nói chuyện, về gặp kết bạn mới. I think that's really important. Julie, Lân cũng từng ăn trưa miễn phí lúc học trung học. Mình nhà nghèo mình ăn trưa miễn phí thì mình có cái gọi là cái stigma, right? Mình có cái mặc cảm là nghèo đi ăn trưa chùa, right? Chính vì cái đó mà học khu muốn xóa đi cái stigma đó để tạo bữa trưa vui vẻ, có giải trí, có chỗ chơi, có hội họp với phụ huynh, có con bạn bè khác. Cái đó nó remove cái stigma, nó remove cái ID hết. Thì cái mục tiêu là đương nhiên chương trình này ăn trưa đâu cũng vậy thôi. Nhưng mà ở tư cách mình từ cái board đó, tôi cũng muốn là remove tất cả cái stigma đó để tạo cái chỗ này là chỗ vui chơi cho You know what he's talking about? I know what like, he's you speak talking Vietnamese. about. Because when I went to Sunnyside Elementary, I remember the free kids had to go get lunch first. And have feeling that like, oh, we're free lunch or we're reduced lunch. And so having it offered to everybody is really nice, you know. You're not singling anybody out. Exactly. But I do want to say it's really important though that families, whether you're in Garden Grove Unified or a different district, please fill out the lunch program, because if you do qualify for free or reduced lunches, that's how the schools can get Title I funds. So even though lunches are free, we still encourage families to please fill that out. Secondly, it also helps your children as well, especially when they go into secondary. Like in high school, they get reduced cost of AP test. They get reduced or free SAT testing and free prep. So there's different programs that if you're considered free or reduced lunch, that you can actually get benefits for your students and also for your families as well. There's ways to save money. If you're free or reduced lunch, you can get reduced, it's called ACP, where you also get it's like a stipend towards your internet service. So that's something that you get if you're free or reduced lunch. So actually the stigma, at least for our family, we're like, yay, we're free and reduced lunch because we get these little programs and benefits. So we do encourage families to fill it out. It goes out. Garden Grove is really good at sending it out. Does that go out like at the beginning of the school year? Or is that, okay. They're really good about sending it out to all the families, whether they qualify or not. Even if you don't qualify, we do encourage you to fill it out, because you may qualify for the reduce. It's actually not as, they go off of the federal guidelines, so you might actually qualify for the reduce, and it can actually save your family money down the line as well. Và điền cái đơn nó rất là quan trọng, tại vì tại nhiều lúc mình nghĩ là mình không có cần cái đồ ăn miễn phí, mình không có kêu, mình không ký. Mình mắc cỡ, mình nói cái lương của mình thấp quá, đại khái như vậy, con em nó bạn bè nó tụi nó. Sometimes có nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng mà thực ra khi điền cái đơn đó, học khu họ biết là trong này có bao nhiêu gia đình nghèo, bao nhiêu lợi thấp, bao nhiêu lợi đức như thế nào đó, thì họ tính toán cái nhu cầu cho những cái em này. Và họ tính toán xin cái trợ cấp cho những người như vậy. Thì cái đó điền nó cái đơn nó rất đơn giản, có giúp cho cái đó, nhưng mà nó phản ánh thực tế là trong học sinh này, trong trường này chúng tôi biết được bao nhiêu gia đình như nào, nó giúp đỡ cái học khu rất là nhiều để mà bàn luận cái kế hoạch. Tức là gửi bao nhiêu thầy cô đến, gửi bao nhiêu xe lunch đến, bao nhiêu phần ăn cho các em, điều đó rất là quan trọng và cho cái phần kế hoạch của nhà trường như vậy. Mà bà Julie thấy đó là bây giờ mình khuyên gia đình là mỗi người phải ghi danh về cái giấy tờ đây là in the beginning of school year, đầu năm
về mình trễ lại về học hành. Mà cái đây không phải là trong cái lunch time về mùa hè là mình không cần ký gì hết phải không anh Long? Mùa hè thì không cần thiết đúng, mai Okay. còn đến không có cần nói tên gì hết, nó chỉ là biểu 18 tuổi là được Vâng. thôi. Tuy nhiên trong cái năm mùa hè đó cũng nên giúp cho các em ý thức về vấn đề ăn đúng chưa dinh dưỡng. Cái đó rất là quan trọng. Dạ vâng. Talk about nutrition, Crystal. Yes. Many parents are not aware of that. They don't understand the benefit of the nutrition. They just think feed them enough. That's not enough. They have to feed them with good nutrition cho cái health của các em. Cái đó liền khác mà tham dự chương trình ăn trưa thì quý vị sẽ hiểu cái đó nhiều hơn. Cái nhu cầu là như vậy. Well, I want to say Garden Grove is really lucky. We have a great nutrition department. Agnes Sally, who's the director, is fabulous. She's always trying out new recipes. At Bolsa High School, they had ramen noodles. So they just always have new things that they're coming up with. So they're coming up with tasty Delicious food, and delicious food, nutritious. and They nutritious. have advisory student to be on tasting. Taste testing. to Wow. tell us. And they'll make it spicier depending on different regions. Yep. Okay. Well, after the commercial break, we can talk about the great menus and all the other summer programs that's available. Một lần nữa, Julie muốn cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Cảm ơn quý vị. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. Today we're talking about the great, amazing programs that we have available for families in the summer, but also, there are so many things that the school district has done, and many school districts throughout the state has done to support families. And I just love to hear specifically that the school district continues to provide programs even in the summertime when we think all schools are closed. Anh nói thì mùa hè mình nghĩ là mùa hè là cái trường nào cũng đóng hết, không có ai đi làm, mà thiệt ra còn vẫn rất nhiều người làm. No, mùa hè học khu Gandro có tới 15 địa điểm có cái chia lớp hè cho các em trung tiểu học, trung học đệ nhất cấp tiểu đệ 2. Có cả chương trình đặc biệt thêm cho special education, chương trình giáo dục khuyết tật cho các em, để mà bù đắp lại những năm Covid các em bị mất, và giúp đỡ các em tiếp tục phát triển thêm như này. Cùng lúc đó học khu cũng là partner, cũng là đối tác với những cái tổ chức khác như là Boys and Girls Club, Girls Inc, PTA để giúp đỡ những chương trình cho các em theo học trong cái mùa hè này, cũng như hỗ trợ chương trình ăn trưa chẳng hạn. Thành ra học khu rất là active trong cái mùa hè này, khác như những năm trước. Thì năm nay có nhiều chương trình đặc biệt, hy vọng là Crystal có thể giải thích nhiều hơn nhiều cái chương trình của trong mùa hè activity cho các em. I was just telling Lan that I'm like, in the summertime, I'm just thinking that everybody is closed and school district's not doing everything. But Lan's like, no, you're wrong. There's so many schools that are open. There's so many programs and summer programs and even extended programs for the ESY, for the special ed children who didn't have enough program and services during COVID. Yes. I'm glad to hear that because, for me, I'm always advocating for children with disability, making sure that they get this richness of programs. Now, the school district, Garden Grove Youth Inspire specifically, and many school districts, they have to partner with community local organizations. Yes. So he's mentioning Boys and Girls Club, then there's Girls Inc. and in the PTA. There are so many things that you guys do. So can you tell us some of the programs that you're aware of, Crystal? Yes. So Girls Inc., the flyer was just up. That's a program that is really near and dear to me. Is that a nonprofit or is it a parent group? What do we know about that? Sure. So Girls Inc. is a national organization. They serve girls or people who identify as girls. Okay. And so we are very lucky to have an OC charter. So they do a lot of programs throughout the year, but specifically they have some summer camps running through right now that my girls are in. One of them is Smart Ups, that's going on through the month of June, and enrollment is still open for Eureka. That's for 7th through 10th graders. That's starting next year, incoming. And it's a month-long program. This program used to be $700 a month. Wow. But they have gotten grants so that they've reduced it to just $25. Wow, from $700 to $25? $25, because parents, we're looking for something to put our kids into to not only keep them busy, but also, enrich them and,
provide them that socialization. And so you've got to find something that doesn't break the bank. So I'm really grateful to Girls Inc. for offering it at this reduced cost. They were able to pull together all these new grants. So, you know, you're still able to sign up. They also have Passport to College. That's a summer program where they're going to take your high schooler to 4 different colleges and do a day trip and take them around all completely free. So those are specific summer programs that they're doing for our Orange County kids. But they also have programs year round as well. Bây giờ anh Lân, Crystal nói đó là cái chương trình của Girls Inc. Có rất cái nhiều cái chương trình để giúp cho mấy chị em mà hồi xưa là nói 700 đồng mà bây giờ sao tại có 25 đồng vậy? Cái chuyện mà partnership với lại các non-profit không phải là everywhere. Học khu Gandro rất may mắn là được partnership với những cái tổ chức này. Rất là đặc biệt của học khu. Cái hiệu quả hơn là học khu tài trợ chỉ một phần chi phí thôi. Họ kiếm cái tiền khác họ giúp. Nhưng mà thực tế học khu làm như vậy đó là nó rẻ hơn và nó hiệu quả hơn. Tại vì it's cheaper to have a volunteer from a non-profit instead of gửi teacher ra để làm cái đó. Thành ra thì cái chi phí đó nó bớt rất nhiều. nhiều. Non-profit thật không có regulate như cái salary của teacher. Họ không có phải liên hệ. They don't have to deal with a lot of salary benefit things that the teacher do, right? That the school district has to deal with. Non-profit can do a lot of stuff. Yes. Much cheaper. I would say more effective. In deliver the program there. And we have the mutual respect for the partnership, the Girl Inc., the Boy and Girl Club, the PDA. They can do a lot of stuff for us, what we cannot do in the school that. So cái học khu Garden Grove là hợp tác với Girls Inc., với Boys and Girls Club? Yes, we do partnership because we put in some money. We put in some money, and because of that, they get in some more money from somewhere else, and so they can deliver the program. It's much cheaper than they do themselves, or cheaper than they do the private. There's some private programs who offer those things, right? Yeah, for example, Girls Inc., because they are a national organization, they have a partnership with Macy's. So they have, my daughter was able to go to their Dress for Success, where they took these girls to Macy's, and Macy's donated a whole wardrobe, taught them how to interview, how to do a job application. So, you know, the schools can't offer those services even if they wanted to. So that's where the nonprofits can kind of fill that little gap for them. Now, how does one apply for the summer program? Because I know you said that enrollment is still open right now. Yes. So there's a flyer, and their website is open. So you can go to Girls Inc. of Orange County on their website. It's a pretty easy submission process. And that flyer actually says 9th grade. They actually opened it up to incoming 10th graders. So they expanded the program as well because they really want to offer this to all the kids. Perfect. The Passport to College, there's another flyer that is a little bit different. It's a different sign up, but again, all on the Girls Inc. of Orange County website. Ok, một lần nữa chị nào quý vị thấy mình có đứa con nào mà có thể được ghi danh cho cái chương trình của Girls Inc. of Orange County, quý vị nên liên lạc họ về lên website, because cái chương trình này giống anh Lân nói đó, hồi xưa là 700 đồng trong một tháng mà bây giờ mình chỉ là giảm xuống có 25 đồng. Về rất có nhiều cái chương trình vừa giúp cho mấy em về đi đại học, về có nhiều cái hướng dẫn cho mấy chị em thêm nữa. You know, I think, you know, this is amazing because, you know, a lot of times we don't know how much a summer program costs. Yes. A lot of times when I'm reading this, it's so expensive. I'm like, I can't afford this. And sometimes, you know, we're like, is it worth it? But I think what you're telling me is that there's so many ways that it helps the future for your child. Even talking about college for a young girl. Julie, tại vì cái audience là phụ huynh vậy, nên nói với phụ huynh go to the website của học khu, của Girls Inc. website, của PDA website, apply for yourself. Đừng có hỏi con của em là muốn hay không, nó không bao giờ muốn hết trơn á. So you apply, look for it and xin cái đó. Tại vì tôi có kinh nghiệm, nếu tôi hỏi con tôi, nó sẽ không bao giờ muốn làm chương trình này. Nhưng mà mình phụ huynh phải làm cái đó. Did I say it right? Parents need to apply for themselves, for their kid. Never ask your kid if you want to do it. They will never want to do those things, right? That is true. Do it yourself. Yeah, because you know, when you see a program that's going to help them in the future, you do have to just kind of push them a little bit. And I think once, like Lance said, if you apply, they're just going to have to go. But, you know, but I mean, we're not going to force our children to go, but sometimes they do need that nudge. Oh, no, I forced my high schooler to sign up for health classes because that's also something that's offered through the summer. Okay. Well, you know, thank you so much for being here. I've learned so much. And I didn't realize that
that free lunch are actually accessible to anybody regardless of income, and that the Girls Inc. are available to so many families at such a reduced rate. I don't know why we didn't even know of them too, because my daughter just graduated high school, so, but I wish I knew before. I wish I had this interview before she graduated. But thank you so much. It will definitely help so many families out there. Hôm nay mình Julie học hiểu thêm về cái chương trình của học khu Garden Grove, về cái chương trình miễn phí cho ăn mùa hè. Mình không phải mình không có cần điều kiện gì hết, khi nào mình thấy mình có thời gian về, mình thấy nó quyền lợi cho gia đình thì quý vị nên, chừng nào trẻ em nào dưới 18 tuổi nên tới được ăn cái free lunch. Mà thêm nữa, chừng nào quý vị muốn cái summer program cho mấy trẻ em, cho Girls Inc. là Girls Inc. of Orange County. Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show. I'm your host, Julie Yip. Today I learned so much about all the amazing programs that Garden Grove Unified has to offer, their partnerships with the PTA and Girls Inc. and Boys and Girls Club, and there's so many programs out there. I know, Crystal, you know, when we do community work, first of all, we know it impacts our family immediately, our children, but it also impacts other families that have that's going through the same situation as us. So what is your motivation to do this, and what do your kids think about your community work? So, you know, I want parents to know, families to know that whatever capacity you can give, you know, just give, because it's really important for our kids to see that we're invested in their education. You know, when I was a full-time working and going to school and I couldn't really volunteer, I would sign up for everything to make sure that, you know, I donated cupcakes or money or whatever. But, you know, now that I'm able to spend more time, I'm out there volunteering my time, and, you know, I'm so proud of my kids. You know, we have our bonus kid just graduated from Berkeley. We have a high schooler at Pacifica. We have a fourth grader at Patton. And then my little guy is a preschooler at Lawrence. So I have one in every category right now. But what do your kids think when you're up there on stage and speaking and all eyes are on you? Because I know what Lan thinks. He just thinks so highly of you. It depends on their age group. Sometimes they're like, yay, I'm so excited to see my mom. Sometimes like, oh my gosh, it's my mom. But at the same time, I know it means a lot to them as well, because, you know, I mentioned that, you know, I come from an immigrant family as well. So, you know, my mom didn't know how important it was to be invested into, you know, the community and the education of our kids. And it's something that's I really value really highly, not only for my own kids, but, you know, for other families as well. So volunteering, it's really a gift, not only to the school, but to me as well as a person. So it's really enriching. And I think it's really important that, you know, families in whatever capacity they can do. And I think it's just really rewarding to our children. Vì anh Lân chưa biết là mình thấy là chị Crystal để dành rất nhiều thời gian để giúp cho gia đình, giống như chị là mấy em từ preschool, high school, and học rất nhiều, mà cái thời gian mà mình để dành cho mình join PTA, hay mình giúp cho PTA, nó rất có nhiều cái hiệu quả, phải không anh Lân? Rất là hiệu quả, và nó Crystal gọi là rewarding, tức là nó có lợi cho mình, chứ không hẳn có lợi người khác không. Nên nhớ rằng mình bỏ thì giờ giúp PTA đó, con cái của mình nó nhìn vô cái đó, nó sẽ rất là hãnh diện, và nó rất là quan tâm, nó biết là bố mẹ nó quan tâm đến giáo dục, thì nó thấy bố mẹ nó quan tâm, nó phải học giỏi hơn, và nó luôn luôn muốn bố mẹ nó hãnh diện cho nó. Cho nên khi bố mẹ con cái mà nó thấy mình tham dự ở đó, có nhiều lúc nó mắc cỡ nó không có thấy, nhưng mà trong tâm của nó rất là hãnh diện, nó sẽ rất là vui. Và mình tham dự như vậy, phụ huynh, các thầy cô mà thấy mình quan tâm để tham dự những trường đó, thầy cô đương nhiên quan tâm hơn cho con em của mình, tại nó biết ở đây là con của người này người kia. Thành ra tôi không phải nói là nếu mà là phụ huynh tham dự thì thầy cô giúp đỡ nhiều hơn, nhưng mà họ chú ý nhiều, họ cũng quen tự nhiên thôi, họ thấy mình tham dự, tức là họ để ý đến con của mình nhiều hơn. Và cái điều học hỏi cho cái giúp đỡ trong cái đó, nó giúp cho mình làm sao mà giúp con em của mình hiệu quả hơn. Tại vì thấy được cái nhu cầu của con của mình, con người khác, thì mình giúp làm sao giúp cho con em của mình một cách hiệu quả hơn. Và mình giúp luôn nhà trường cũng như các phụ huynh khác giúp cho con em của họ hiệu quả hơn. Mà nếu mà mọi người giúp hiệu quả hơn như vậy, tất cả mọi người học giỏi.
mọi người đều có lợi hết. Đó là cái giá trị của cái việc tham dự vô những cái hội phụ huynh, những cái PTA, những cái giúp đỡ con em trên nhà trường của mình là như vậy. You know, we hear also Crystal said that, you know, no matter what part of life she is, whether she's busy, she's going to school, and when she has more time to serve the community, there's always a way for her to help the PTA. And, you know, that's what I love about it. You know, when we were on commercial break, I said, you know, I'm always saying that I'm too busy. And you said, Len, you can never be too busy because you do have to carve out time to participate. You have to take out the time. Yes. I admire a lot of parents stay home to help the kid. I see that best investment in their future instead of investment time in doing the stock trading, in doing the work overtime. Yes. I don't look down on work overtime because many families have a need. Right. But I think that you invest in the time, that better investment than you do actual other thing. I don't know, Crystal, you agree with that? Absolutely. I mean, I really admire parents who are able to do that. Yes. If you cannot, you should too, because your kid have only those years to develop to be a better person. Yes. If you miss out those years, you may not get it back again. So that's what I've been telling parents. I don't know. I mean, you're the parent, you're the top parent there. Tell me if I'm telling anything wrong. Because, you know, Krista, you said, you know, it's more than importantly is it's not about just donating or participating in, I mean, to being part of PTA, but you said you just want them there. Just to be present. And I think I've done the same thing. Our kids, you know, no matter how busy we are and all the great things that we do in our community, they still want us present. You know, no matter how busy I am, sometimes we're like, okay, we got to go to this this band and this show and this, you know, exhibit because they're excited when they see us. You know, so what does it mean to you, Crystal, when a parent shows up for a PTA meeting or volunteers for an event? In addition, just joining the PTA. Absolutely. So, you know, we're very fortunate that we got really strong PTAs in Garden Grove Unified, but there's also PTOs and booster clubs that support our schools as well. Yes. And I think it's really important for families to get involved and get engaged because you're not only there to support your kid, but you're there to support the school. You're here to support the teachers. You know, even though Garden Grove does its best to try to, you know, provide everything this classroom needs, that's where we as families can come and help and support as well and provide additional funding for the classroom supplies or different parties or assemblies or like if your kids go so it's kind of like the icing on the cake. Exactly, exactly. And then we become a village for our children because it's not only that, you know, you're there for your children, you're there for yourself too, because when you get engaged, I really encourage you to join your PTA, join your PTO because and show up, not just with your money, but with your time, because you're building a community for yourself as well. You're building that village for your children where they can help you raise your children as well. So it's not only their academic development, but also their social emotional development. That's very important as well. And that's what really drives me to continue volunteering in Garden Grove Unified. So in addition, you're establishing friendship and connection and just so much more support. Anh Lân, mình thấy đó là lúc mà mình để dành thời gian để mình join PTA, mình có thời gian gặp phụ huynh khác, mình hiểu thêm về làm sao mình giúp trẻ em của mình, về làm sao con mình có nhiều cái thành công hơn trong cái tương lai. Thì trong cái thời gian, trong cái kinh nghiệm của anh, cái PTA làm sao giúp cho con của anh, cho Andrew vừa học được thành preschool, bây giờ là thành giáo viên luôn. Well, PTA nên nhớ rằng người Việt Nam cũng như người Latin cũng nhiều người di dân khác đó, họ đến từ cái văn hóa mà nhà trường là nhà trường nhưng không có partnership với phụ huynh. Nó đến từ cái văn hóa, những cái văn hóa Việt Nam tôi biết đó, là nhà trường muốn làm sao là chuyện nhà trường, tôi không có biết cái gì để mà cố vấn cho nhà trường. Mà mình không có, mình nghĩ mình không có ý kiến nữa. Mình không có đủ trình độ để mình biết, để góp ý cái gì hết. Nhưng mà cái hệ thống giáo dục ở Hoa Kỳ nó muốn rằng phụ huynh phải góp ý với nhà trường, phải giúp ý kiến nhà trường phải làm như thế nào. So that is a different set of our culture. So we have to get our parents to be a partner, to be advisory to the school district, to tell them how to do better with us being here. So that the different set of culture, cho nên it's very challenging to tell as a parent. So here I'm just telling you straight out, you have to be a partner to help because school cannot do it alone. And I mean, without that partnership, we cannot improve.
and also a sense of belonging, because I think that's important not only for our kids but for parents too. And we're very lucky that our partnership with Garden Grove Unified, they always encourage our parent leaders. Well, thank you, Anh Lung, for always coming onto our show and for serving our community 20 plus years and continue to serve our city, because, it is parents like you that really understands what the community needs, so we can give that support and that advice. So then our specific needs are met. So I thank you as a mom and as a, special needs mom and everything, because, for me, I think, we need to understand what the culture of the school is and what the needs of the school is, so we can be a better support for the success of our children. So thank you so much for being here, and I've learned so much, and I will continue to learn as I'm still having this show, because I think every time I have a guest, I'm learning so much more. So thank you for sharing about the summer program, the partnership, and how important it is for school district to be successful with these partnerships. Julie muốn cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV một lần nữa đã ủng hộ chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội, và theo dõi chương trình hôm nay cho mình hiểu được cái chương trình là cái chương trình Summer Free Lunch Program, là cái chương trình ăn miễn phí. Bất cứ em nào dưới 18 tuổi cũng được tới ăn free trong cái nguyên tiểu bang Cali luôn. Mà thiệt ra chừng nào mình cần có SSI hay có khuyết tật gì đó, chừng nào cái người lớn cần ăn cũng có tới lãnh được cái chương trình đây. Không phải là mình ăn miễn phí không, mà cái chương trình đây giống như anh Lân nhắc nhở quý vị đó, là cái chương trình đây là rất là nutritious, nói về ăn ngon miệng và cũng về có nhiều sức khỏe cho mỗi gia đình. And Crystal cũng nói là cũng có mà cái taste test, mỗi học sinh cũng có ý kiến vô. Thì mình thấy hôm nay là chương trình đó nhắc nhở quý vị đó là khi nào mình thấy mình muốn cái chương trình về học khu thành công, mình phải nên góp ý kiến cho mình có giúp được hợp tác với học khu trong năm nay. Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã luôn luôn ủng hộ chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Chúc quý vị rất nhiều sức khỏe và may mắn. Cảm ơn quý vị.